Let's wait for the other kids to join. Uh, I want to greet you. Greeting ya, greeting is menyapa ya. How's your morning? I hope everyone is doing wonderful. How's your day? How's your studies? You can even read the English conversation book. Okay, I have with me this one here. This is for conversation. Okay, kalau greeting banyak caranya ya. Maybe I should read. Okay, since we're gonna wait for the other kids to come, let's read greetings. Okay. Okay, this one, yeah. This one is page one, yeah, the first one, okay? You can say, how are you? How's your morning? How's your holiday? Because we just had holiday. Yeah, how's your weekend? Because we just had Saturday, Sunday, ya. Saturday, Sunday itu akhir pekan, okay? How's your weekend? How's your day? What's going on? Ya, kalau what's going on, responnya nothing, sir. Ya, itu seperti ngapain? Nothing, sir. Ya, what's up? Ya, what's up itu ya jawabannya nothing, sir. Ya, sama dengan ngapain. Oke, okay? So you can improve your English conversation with this book. Okay, we're gonna go back to this book later. Okay, okay. Already 200 students already joined. I want to remind you. Uh, just like I said yesterday, seperti semalam, ya, you have to do the right things. Ini tentang karakter juga ya. Kalau chatting, kalau chatting, ya tidak boleh ya chatting yang inappropriate. Inappropriate itu ya cakap kotor, ya atau yang tidak baik, itu tidak boleh ya kids, karena nanti ada konsekuensinya ya, ada sanksinya ya, atau hukuman. Oke, okay? Jadi please chatting ini masih dibuka ya karena nanti ada sesi tanya jawab ya, bisa jawab di sini. Jadi kalau ada murid yang chattingnya itu inappropriate, yang tidak bagus, ya don't say bad words in chatting, itu nanti langsung di remove ya, di remove itu dikeluarkan dari grup ini ya. Jadi nanti nggak bisa join fun day ya. Jadi kita ada option untuk mengeluarkan siapa yang chatting yang tidak bagus di sini ya. Juga I want to say to you karena ini break ya silakan you can eat. Memang ketika sesi 1, 2, dan 3 itu tidak boleh ya. Itu harus lebih tertib karena you have to learn ya. Ini morning assembly karena ini break time. You can drink kalau mau atau snack ya you can or you go to the restroom ya silahkan no problem. Oke. Okay? Karena ini one way communication hanya ser aja menyampaikan info-info ya tidak perlu yang lain komen ya jadi it's okay ya to do all those things ya untuk makan untuk uh, go to the restroom tanpa izin ya silahkan langsung karena ini break time ya kita mau menghargai semua untuk break time ini ya. Oke, I want to remind you juga ada juga yang tidak turn on video ya. It's okay juga during morning assembly ya. Tapi kalau sesi 1, 2, 3 sama guru, video itu harus di turn on. Ya, you have to turn on the video ya, Nak. Karena itu sungguh-sungguh formal ya. Kita belajar sama guru-guru kita ya. Jadi you have to turn on the video ya. Nanti the teacher will remind you ya. Seperti Jason, please turn on your video. Kalau sudah berulang-ulang ya orang tua atau guru membilang oke okay, turn on your video dan tidak dilakukan. Kalau sudah 4 kali ya 4 times ya itu nanti ada apa? I call it konsekuensi ya, consequence atau hukuman ya. Jadi please follow the instructions, follow the rules atau follow tata tertib ya.
Okay, let's start our morning assembly. Good morning all. I want to share something in the screen. Seperti yesterday, I already told you we have chit chat fun day with foreigner. Ya, foreigner itu orang asing. We have a guest, mystery guest. Ya, belum tahu siapa, hanya Mr. Denny yang tahu mystery guestnya. But he or she is from USA. If you don't know USA, mungkin semua sudah tahu ya. United States of America ya. American ya. Jadi orangnya ini bule ya. We call it in Indonesia orang bule atau orang asing. Oke. Okay? So I want you to prepare something ya. During fun day, yeah, we want you to join on Friday. I want you to prepare some questions, pertanyaan, okay? And the questions need to be about the cultures, okay? Culture itu budaya. Budaya itu banyak ya, as you can see, mungkin di bawah bisa dibaca ya. Tentang clothes, clothes itu pakaian ya. Jadi Western sama Eastern. Ya, Western itu di Amerika atau di Eropa. Ya, Eastern itu di Asia. Ya, let me see, I'll give you a map, okay? Oke, jangan lupa, jangan write down on my sharing screen, okay? Okay, let me share something with you. Ini ya, this is the world map, okay? As you can see, sebelah kiri itu Western ya. And then on the right side, sebelah kanan itu east. Okay, if you learn in geography with your teacher, ya sebelah kiri itu west. West itu barat. Okay, and then east. Ya, east itu sebelah kanan ya. I think selatan ya, I'm not sure ya. West and east. Jadi, let's see the countries yang in the Eastern world. Okay, Eastern world itu in Asia. Okay, kontinennya itu in Asia. Okay, and then the Middle East. Middle East itu ya di tengah ya. Okay, so we are part of Asia, Eastern world. Ini ada map of Indonesia. Ini Sumatera, ya, ini Borneo, as you can see, and then this is China. Ini India. Okay, this is Russia. Jadi Eastern world is in the east side of the hemisphere. Okay, okay. Now I'm gonna share you the Western world. Okay, including North and South America atau Europe. Europe itu Eropa ya. Australia itu juga termasuk Western world. Okay, so what I want you to do is prepare your questions for fun day. Okay, you can ask some questions. Nanti bisa di chat ya, atau use the chat feature. Okay, about the clothes, pakaian, about the food, about the drinks, about the lifestyle, about the music, many more ya. Mungkin attitude juga atau sikap ya. Kalau di Amerika itu orang bule ya, kalau mereka mau express their emotion, mau ekspresi, mereka langsung begitu ya. Tapi lebih more confident. Tapi kalau di Eastern ya di Asia kita lebih shy atau lebih malu. Okay? So we're going to talk about many things. Okay? Are you excited, kids? Are you excited? Yes, mystery guest from United States of America. I hope you're excited. Be enthusiastic. Ya, semangat. Please join at 11 a.m. after the second session on Friday. Okay? Okay. Now, I want to talk about judgment. Ya, judgment itu yang kita pelajari this month. Okay, this month of November. Pertimbangan, judgment. If you go to your book, ya ini juga ada tentang judgment ya, the core values, norma-norma perilaku. Okay, if you go to the back, ini ada, ini integrity. Okay, ini juga responsibility. Okay, so
kita belajar tentang karakter. Ini judgment, oke? Judgment, pertimbangan. Oke, you can go to page 31 ya, halaman 31 bagian yang sudah punya. You can get your book, oke? Oke, judgment ini, what is the meaning? The meaning artinya is making the right choices. Ya, the right choices, pilihan-pilihan, ya, have to be good choices. Okay? Example, we have to choose to make our parents happy. Bagaimana caranya membuat orang tua happy? Ya, what is another word for happy? Ya, atau how can you make your parents smile, senyum? Okay? Okay, judgment itu pertimbangan. We have to choose good or bad. We have to choose good. Mungkin di sini I want to ask you question, okay? Mungkin di sini ada chores. Chores itu tugas rumah ya. Siapa yang ada di tugas rumah seperti cuci piring, washing the dishes, atau membantu sweeping the floor, menyapu ya, atau clean up your bed, oke? Dilipat the blanketnya ya. Those are chores. Oke. Coba angkat tangan with your icon ya. Siapa melakukan itu tanpa disuruh? Tanpa disuruh. Ya, melakukan itu tanpa disuruh. Maksudnya mami, daddy nggak perlu. Cici, ayo wash the dishes. Ya, you do it yourself. Oke. Jadi judgment itu ya, you have to choose the right thing. Kalau membuat parent happy, kalau orang tua itu memaksa anaknya untuk menyuci piring, saya rasa orang tua itu tidak happy ya kids, karena harus dipaksa. Oke? Tapi kalau besar punya anak juga ya, kalau anak saya ada tugas dan itu dilakukan sendiri ya, tanpa disuruh, wah, sir so happy ya. It will put a smile to my face. Okay? You can smile kids, mungkin grade 1 and 2. Show me your smile. Ya, make your parents proud. Okay? Itu salah satu contoh di buku, okay? About judgment. Okay. You can help your parents to do chores, and you have to listen. Yeah, you have to listen to them. Ya, karena you are still a child, belum dewasa. Okay, next, number 2. Do your homework without asking, atau tanpa disuruh. Homework. Iya, atau project, itu termasuk tugas atau homework ya. Kalau ditunda, nanti minggu depan ada project lagi di mata pelajaran yang lain. Nanti menumpuk. Oke, so please do your homework without, tanpa disuruh, langsung dilakukan ya. Karena itu tugas kalian. You are a student right now ya. You are a student, jadi harus be a diligent student. Oke. And number 3, tadi do chores without asking. Oke, iya, tanpa disuruh, tugas-tugas di rumah itu harus dilakukan ya. Itu membuat orang tua bangga, proud, and also happy. Oke, judgment juga banyak ya. We have to choose. Ya, every single day you have to choose. Siapa yang kadang-kadang dikasih pilihan untuk memilih makanan. Iya, mungkin mama sama papa bilang, oke, hari ini kita makan telur sama nasi sama ayam. And then you complain ya. I want pizza, I want to go get hamburger or something like that. You have to choose ya. You have to choose judgment. Ya, mungkin weekend ya, bolehlah Gojek ya sekali-sekali ya, atau you have to eat what your parents give you. Ya, kita harus bersyukur. You have to choose, okay? Choose the right things. Dan juga siapa di sini suka bertengkar sama adik, sama kakak?
ya, atau ya berkelahi, fighting. Itu juga judgment ya. Apakah apakah banyak yang seperti itu yang suka mengejek ya, atau membalas kejahatan sama kejahatan ya. Jadi itu tidak bagus. So many things ya about judgment. We have to choose the good things. Ya, morning assembly ini tentang pelajaran karakter dan juga info-info baru. Oke, okay? So remember kids, nggak hanya project atau assignment, itu juga performance yang harus kita buat. Oke, okay? Performance-nya itu dari video. You have to video yourself yang Maulid dan juga yang Christmas. Oke, itu juga tugas dan itu harus dikirim secara pribadi ke miss-missnya ya. Don't forget, I will share screen. We have in November, we have Maulid Nabi. Ini minggu depan ya kids. So let's finish your video, your performance video yang latihan sama homeroom atau yang sama guru. Please do this and send to personally to your teacher, okay? Because we want to share your performance. Dan juga don't forget Christmas is in December ya. December we have performances juga. So I hope this week atau next week sudah mulai and start practicing, okay? Kalau sudah latihan, you can video yourself and kirim video itu to your teacher ya. So be excited. We have many things in our agenda ya, kegiatan-kegiatan di bulan November dan Desember. Oke. Let's go back. Oke. Jadi judgment. Okay, like I said yesterday, Sir bilang nomor 1 itu you have to choose the good things, okay? And you have to use good judgment. Okay? Self-control. Self-control itu penguasaan diri. Sir punya flashcard ini ya. Ini flashcard tentang karakter ya. I hope you can see. Nanti mungkin Sir bisa scan and you can atau take picture, you can see ya. Penguasaan diri itu self-control. Oke? Ini contohnya tidak mengambil milik orang lain. Itu kan stealing ya, stealing. Oke? Jadi harus ada ya merasa salah. Remember what Sir Denny bilang yesterday, semalam harus ada rasa salah ya. Kalau ada rasa salah, oke, you have to stop ya. Jangan dilakukan, oke? Oke, penguasaan diri itu self control, oke? Ini juga tentang self control, oke? Berpikir sebelum berbicara. Ya, kadang-kadang kita regret, menyesal ya what we say to our friend atau yang group chat mungkin cakap kotor, itu tidak boleh juga ya, kita menyesal. Jadi kita harus berpikir sebelum berbicara. Oke, next penguasaan diri. Oke, this one mengendalikan emosi dan mengampuni. Mungkin ada yang punya adik suka mengganggu, terus abangnya, kakaknya itu tidak bisa mengabaikan atau mengampuni ya, langsung marah ya, tidak bisa mengendalikan emosi, langsung marah dan nanti berantem, bertengkar, berkelahi ya, itu fighting ya. Jadi itu tidak boleh. You have to have self control. Self itu apa artinya ya? Self itu myself, saya sendiri. Ya, tidak ada yang bisa kontrol sikap kalian ya. Kalian sendiri yang harus, oke? Okay? Okay, so this is the teachings about morning assembly tentang judgment ya. Nanti guru-guru lain juga you can meet them ya, guru-guru baru juga yang belum pernah ketemu, they will join morning assembly
and remind you about character. Okay, Mr. Danny, the first 2 days, ya mungkin bisa lah minggu depan nanti guru lain you can meet them ya, bisa meet the new teachers juga ya. We have beberapa new teachers in IB school. Okay, so you can meet them all. Okay, don't forget kalau pandemi ini sementara ya kids, tetap semangat ya, ini tidak permanen, tidak selamanya seperti ini. Okay, so remember for fun day, coba siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk orang asing itu ya. That is your assignment. Tidak harus di chat sekarang ya. Mungkin bisa ditulis nanti hari Jumat. You can ask questions to the person ya, to the mystery guest tentang culture ya. Coba you think ya, berpikir dulu ya, pertanyaan-pertanyaan ya seperti tentang makanan. Ya, kalau di Indonesia itu the favorite dish itu makanan, mungkin fried rice ya, nasi goreng. Atau yang popular itu rendang. Iya, oke. Jadi that is about food. What about in Western world? Ya, kalau di dunia barat itu mungkin sudah tahu ya, pizza atau spaghetti ya, atau hamburger. Mungkin belum tahu ya, orang bule itu, foreigner itu makan pagi breakfast itu apa? Coba siapa yang tahu ya? Mungkin you can ask, what do you eat for breakfast? Sangat beda ya. Kalau orang Indonesia ya kita biasanya ya makan nasi pagi, siang dan malam. But for foreigners or the mystery guest from USA itu sangat beda ya dengan makanannya. Nggak mungkin makan nasi. Maybe once in a while. Ya, jarang mereka makan nasi ya. You can ask them, okay? Itu salah satu contoh. You can ask, and maybe the clothes. Clothes itu pakaian ya. Did you know that jeans, ya pakaian jeans itu dari Western world. Jadi Eastern world, negara Indonesia ini, orang Indonesia kita meniru ya. Kita juga pakai jeans di sini ya. Jadi nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. I want you to be ready, okay? And we're going to choose yang the best questions, okay? Okay, it's almost 10:45. I just want to remind you kids, okay? Sekali lagi, ketika belajar sesi 1, 2, dan 3, please turn on your video. Duduknya harus tertib, okay? Karena nanti mulai minggu depan, kalau sudah berapa kali dilakukan, tidak patuh, tidak mendengar, nanti ada konsekuensinya ya. I hope you're doing fine at home. Yeah, please stay at home and be healthy, kids. Okay, so see you tomorrow morning on Wednesday, and then Thursday, and then Friday. Okay, Friday get ready for fun day. Jangan lupa costume day. You can tell your teachers that you want to wear a batik or maybe traditional clothes. Okay, pakai ulos bisa juga ya, because we're in Sumatera banyak yang orang Batak. Okay, maybe you can explain. Yang orang asing itu mungkin belum tahu ya suku Batak itu apa ya. Jadi we can have a chit chat. Itulah tema fun day. Okay, and don't forget untuk Maulid, keep practicing. Okay, and next week ada acara secara virtual on Tuesday. And then don't forget untuk murid yang Kristen for Christmas itu ada juga uniform ya. Itu ada juga pakaian yang harus sesuai dengan tema ya. Don't forget nanti your teacher will let you know ya. Rocky Railways ya. Mungkin siapa yang mau jadi train engineer ya. Train engineer itu kaptennya ya, just like a pilot yang driving the train. Okay, so
we will let you know soon new information, okay kids, about Christmas. What clothes you need to wear, ya, pakaian apa yang harus dipakai, okay? Untuk Maulid juga ada uniform ya. Please ask your teacher. Mungkin your teacher already tell you what you need to wear. Okay kids, tetap semangat, never give up. Please do your assignment, do your project, and do the good things. Ya, we just know that you're gonna do it secara otonomi ya. Otonomi itu you do it tanpa disuruh. You do it without being told. Okay, so please be good boys and good girls. Ya, you can even go to this book. Ini juga ada parting ya. Parting itu perpisahan, oke? Okay? Jadi you can say on page 1, see you tomorrow. Goodbye, sir. Ya, you can say have a good day, sir. You can say have a nice day. See you later, alligator. Yeah, smell you later. Okay, kids. If you like English, kalau suka bahasa English, yeah, you can read this book. Okay, kids. So let's use parting. Okay, choose one. Yeah, choose one. You can say goodbye. See you later. Yeah, you can say have a nice day, sir. Yeah, see you tomorrow. Banyak cara-caranya ya. Okay, 1, 2, 3. Okay, bye-bye kids. Goodbye. See you tomorrow. Nice to meet you. Bye-bye. See you later.